Good morning, everyone, and welcome to this other edition of The Brief, live on My Media Prime Television, a program where we always get to dig several layers beneath some of the major headlines as relayed by newspapers in the country. The United Nations has condemned the killing of health workers in Bamenda. The nurse working for Cameroon Baptist Convention was reportedly shot and killed by militants or separatist fighters when the convoy was returning from some villages in the northwest region for medical attention to the population. We shall equally tell you about the election of or the appointment of Rigobert Bahana as the Indomitable Lions head coach by President Paul Biya. These are more in the minutes ahead. Let's find out what Gwladys Bomotonguina gathered for us today in the French newspapers. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha, bonjour à vous et merci de nous retrouver une fois de plus pour Débrief, votre émission bilingue de revue de presse sur My Media Prime Télévision. Alors ce matin, nous allons commencer rapidement avec le journal La Nouvelle Expression qui nous parle de la grève des enseignants au Cameroun, une formule plus pernicieuse, la forme débrayage que les enseignants ont adoptée depuis le début de leur mouvement ne fait pas de bruit. Une grève qui est donc susceptible de détruire plus profondément l'avenir de la jeunesse camerounaise. Les détails sont donc en pages 6 et 7 de ce journal. Nous continuons ce matin avec le journal Le Jour qui parle aussi du mécontentement des enseignants vacataires. Ils ont saisi le chef du gouvernement pour exiger un statut particulier. Les détails sont donc en page 3 de ce journal. Toujours dans le même journal en page 11 et 12, le journal nous parle des lions indomptables du Cameroun qui sont donc les nouveaux membres du staff. Nous terminons ce matin avec le journal L'économie quotidien qui nous parle, lui, de Mobile Money. La Société Générale arrête donc les activités du YOP. Les détails seront donc en page 2 de ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour ces titres en langue française. Place à la découverte de ces titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Bomotonguina. Gladys, let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is focusing on bringing to us some unfulfilled promises by the government of the Republic of Cameroon to Anglophones. The paper writes in one of its major headlines, as you are seeing on your screen, government's unfulfilled promises to Anglophones. Bamenda Ring Road, Limbe Deep Sea Port, Bamenda Babaju Route, Menchum Hydroelectric Dam, Special Status, West Cameroon Type House of Chiefs, Bamenda and Boya Referral Hospitals, Tombe, Kumba, Ekondo Titi, Mundemba, Isangele, Akwaya Road. Those are some of the promises that the newspaper is telling us this morning that government is still yet to fulfill to Anglophones as she promised. We take you now to this other headline in the west region of Cameroon where fear grips population as good gives birth to strange creature. The population of Sullivan vicinity in Baleven, Menwa division of the west region of Cameroon are said to be in fear after a good gave birth to stranger-looking creatures. The stranger discovery is said to have been made recently in the house of a local in the village. The discovery has since left hundreds of people streaming into the house of the owner of the goat to get a glimpse of the strange animals which the goat gave birth to. More details on page 2 of this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about the condemnations of the United Nations about the killing of a nurse in Bamenda by suspected Ambazonia fighters. UN condemns Amba killing of nurse and the injuring of health workers in Bamenda, chief town of the northwest region. The United Nations, according to the paper, for the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs has reacted to last week's killing of a nurse in Bamenda by suspected Ambazonia fighters. In a statement Monday, the UN humanitarian coordinator in Cameroon, Matthias Knapp, strongly condemned the killing of the said nurse and the injuring of a doctor and another nurse in the northwest region of Cameroon. More details on page 4 of this edition of the said newspaper, talking about the doctor and the nurse who were returning
from a village in the northwest region of Cameroon to give medical attention to the needy population of those villages in the northwest region of Cameroon. We continue this morning to talk about the appointment of Rigobert Song Bahana as the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon on orders of President Paul Biya in a release being relayed to us this morning by the Guardian Post newspaper. Rigobert Song Bahana was appointed on instruction of the head of state, President Paul Biya, and shortly after, the president of FECAFOOT, Samuel Eto'o, in a release stated that Cameroon had terminated terminated the contract of Conceição. The minister went ahead to announce the appointment of Rigobert Song Bahana as the new head coach of the Indomitable Lions of Cameroon. Let's take you now to Municipal Updates newspaper. Municipal Updates is focusing on the election of the new city mayor of Limbe. We are told by the paper that new twist in Limbe city mayorship race as mayors and deputies barred from taking part in the election. We're equally told that the election, which was supposed to take place today, has been postponed to Monday, March 7, 2022. Reason for the postponement is still yet to be known, as the senior divisional officer issued the postponement, informing those that were supposed to take part in the election or stakeholders of the election. We end this morning with Newswatch newspaper. Newswatch is focusing on the new report which shows that British soldiers helped President Paul Biya keep control of Cameroon. According to the paper, on January 26, 2022, UK declassified an investigative news organ dedicated to uncovering the role of British military and intelligence agencies in the world, published a piece of information on UK military involvement in Cameroon. In the original reporting, we are told it emerged that British soldiers have been helping President Paul Biya, 89-year-old, who has ruled Cameroon since 1982, to keep control of the country. Besides UK military trained Biya's forces accused of torture, executing children and burning buildings, according to the report. More details on this edition, or in this edition of the said newspaper, on pages 6 through 7. The paper is also interested in the appointment of Rigobert Song Bahana as the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions, and this morning we are welcoming Dr. Nick, who is of course the president and CEO of St. Louis University Institutes. Good morning, Dr. Nick, and welcome once again. Oh, thank you very much. Good morning to you, and good morning to our listeners, and happy Ash Wednesday. Dust to dust, ashes to ashes. Let me put it this way: retired medical doctor, you are now into business, but this issue about a strange creature that has been discovered in the west region of Cameroon. What could be, what could be happening in that a goat is giving birth to a creature yet to be known? Can you explain to us? Well, for starters, you and I have not seen the picture of the strange creature. I think I'm very surprised, because when things happen in Cameroon, people rush for their phones, take it and sharing everywhere. We've not seen it on social media, we've seen it nowhere. Did you see the picture of it? No. And so it could be one of those things that just somebody just cooks somewhere. But whatever the case, you can still have, even in hospitals and so on, you can have babies or whatever that are malformed and so on, and people will give it all sorts of interpretation. So I guess it's one of those things. And okay, malfunction? Yeah, malformed, Okay. Yeah, and some birth defects and so on. So let's forget about that. That's not important. Okay, doctor. And let's talk about this report published by a UK-based media organization talking about President Paul Biya that has been aided by British soldiers to keep him in power, as we are told. And the newspaper is telling us that British soldiers, they help train Cameroon military, and they're equally helping President Paul Biya with intelligence to keep him in power, and he has been ruling Cameroon since 1982. No, you see, someone is trying to, you're trying to tell a story. You have the first part of the story, the middle part of the story, and the third part of the story, and you're trying to force
to force the first part of the story to be an explanation to the last part of your story, so they're mixing up things. For starters, there's military cooperation, there's cooperation at different levels and so on, and you have the British helping Cameroon, you have the US helping Cameroon, you have the Israeli helping Cameroon, and so there's nothing particular about this. Okay, doctor, there's nothing particular. Beaucoup, docteur, vous êtes directeur ou bien d'un institut, Oui. et au jour d'aujourd'hui, on parle de la grève des enseignants. Oui. Qui est perdu, et on se pose la question, quel avenir pour les examens des enfants en fin de Le problème, en ce qui me concerne, ce n'est pas les examens, parce qu'on a les examens depuis 60 ans, et ça ne nous apporte rien, ces examens, les examens du matin au soir, examens. Et si on avait tellement besoin de bons résultats aux examens, on ne devait pas laisser les enfants aller jouer au football pendant le CAN et laisser les salles de classe vides. Donc, on n'a pas notre façon de voir les choses et gérer les choses. On mélange la politique avec beaucoup de choses. Cela étant dit, j'ai déjà dit maintes fois que notre système éducatif et d'ailleurs n'est pas fonctionnel, n'est pas productif. Donc, il y a tellement de problèmes. On doit profiter de cette crise pour chercher à résoudre ça. On peut avoir toute une journée pour chercher à adresser le problème qu'on a dans notre système éducatif et comment corriger ça. En ce qui me concerne, par exemple, si je vous posais la question de savoir à quoi c'est le probatoire, ça ne sert à rien, c'est juste une perte de l'argent, on tourne en rond. Donc il y a beaucoup de problèmes, et avec beaucoup d'enseignants, il ne sait même pas combien d'enseignants on a. Il faut dire que le ministère de l'enseignement, je vais dire secondaire, a un très grand budget avec beaucoup de staff aussi. Quand je dis staff, je veux dire tous ces enseignants et tout ce monde. Il y a éducation de base. Donc, éducation secondaire, éducation de base, l'enseignement supérieur, et puis jeunesse et sport, tout ça. Et puis formation professionnelle, ils sont à 5. Il y a tout un tas de choses qui ne marchent pas parce que la vision n'est pas tellement claire. Et quand la vision n'est pas tellement claire, on aura tellement de problèmes. On va chercher à les résoudre, mais on n'aura pas de bonnes solutions parce qu'on n'a pas vraiment pensé les choses. Who is keeping this this money that's supposed to be paid teachers? No. Why are they even keeping it in the first place? This is the problem. Is the money there? No. The problem is not money. Well, the teachers are asking for money. But in reality, you can give them 3 times that money. Cameroon has a problem of the education that if it's not solved, you give 20 times the money. We are not solving the problem. So it gives us an opportunity to step back. This is the budget. This is so much money that we are spending. What are we getting for the money that we are spending? Where is the problem? And we correct that. C'est mieux d'avoir moins de professeurs qui savent ce qu'ils sont en train de faire que d'avoir un pléthore de professeurs et on enseigne des choses à tort et à travers. Donc, on doit corriger le curriculum et tout ce qu'on fait et voir ce qu'on cherche. C'est-à-dire, comment dire ça en français? Il faut former les enfants pour qu'ils puissent être comme des enfants d'Israël, qui peuvent fabriquer aussi les choses. À vous écouter, Dr Nick, on a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut arriver à professionnaliser ou bien à faire en sorte que ces enseignants soient plus performants, on va envoyer beaucoup en chômage. Ah oui, on envoie beaucoup en chômage. Bon, est-ce que ça ne va pas créer encore plus de tensions? Ça va créer des problèmes, mais écoutez, c'est-à-dire, il ne faut pas dire que non, toi là, je n'aime pas ton visage, pas. Non. On doit redéfinir les choses. Qu'est-ce qu'on veut comme professeur? Un professeur qui peut faire quoi? Qui enseigne quoi? Vous voyez, non? Si vous passez par ce trou-là, on va d'abord dire, voilà ce qu'on veut. On définit d'abord ce qu'on veut enseigner aux enfants et comment on veut le faire et les produits. Mais le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui, docteur, c'est qu'on a des établissements où il n'y a même pas assez d'enseignants. Oui, enseignants pour enseigner quoi? Vous voyez? Enseignants pour enseigner quoi? Il y a même les écoles comme ça, sur les arbres et des trucs comme ça. Il y a tout un tas de problèmes, un lot de problèmes qu'on doit redéfinir. Et tant qu'on ne redéfinit pas ça, on est en train de pomper les enfants comme ça qui passent par nos secondaires dans les universités et pour rouler sur les motos. Combien de temps est-ce que ça doit prendre pour résoudre véritablement ce problème et arriver? Combien de temps il faut pour planter how do you say coconut tree en français? L'essentiel, c'est que si le moment où tu as une prise de conscience que ce que tu fais n'est pas bon, voilà, il faut commencer à changer. Mais tant que tu continues à crier, même après 10 ans, le problème restera toujours. Et je dirais que tout ce qu'on fait au Cameroun comme éducation, ça doit être corrigé.
Okay. Dr. Nick, let's talk about this catalog of unfulfilled promises to Anglophones as being captured by the Guardian Post newspaper this morning. What is your take on that, stemming from Bamenda Babaju's road? Yeah, we have. You know, it's true. Unfulfilled promises for decades now. Yeah, some of those promises have not been fulfilled. Yeah, those promises have not been fulfilled and they could not be fulfilled. But you need a certain structural adjustment for the problems to be fulfilled. And for now, we need peace. We need peace in the Anglophone regions for things to be able to happen. But you would ask the question, why were those promises not fulfilled before the war started? You have a right to ask those questions. You know, it boils down to many of the things, and we can talk about it the whole day. But the bottom line is, you know, I have been talking about confederation, changing the form of state and getting it right. When you change that and get it right, and get the CPDM to be progressive, and many other changes. So how is confederation going to help bring about the fulfillment of this? I'm sure you've heard about. Explain a bit. I'm sure you've heard about. I'm sure. Wait a minute. Us for the very first time, but you understand what confederation is all about. You've heard about the CAN gate, and the COVID gate, and many other gates, and many other. So there is corruption and poor productivity because of bad governance and bad education and many things. So you need to break this. And as long as you continue with this centralized, decentralized thing, you know, it leaves room for all of that to continue. In the confederation, a lot of things are redefined. That means you need to redefine the state and redefine who and define who does what. And then in it, there is an element of accountability, and the population or the people who have the power are not crushed. They come up, and then the people who are ruling are accountable to the population, not to the president. Yeah, the president has a controlling role, but you now see that a lot of people, because the president has only 2 eyes and 1 ear, a lot of people who are managing, they just sit and clap and praise the president. But the president cannot hear the cries of the thousands of people down there. But when the thing is equilibrated in such a way that the president has control and the people have control, then the people who are managing, they know that they are managing on behalf of the population and the president. And so a stage is set where things begin to work properly. So as a result of the form of state, this is the reason why we are not having the projects realized? Yeah, correct, yeah. And so we must change the form of state. Special status just came. And no, special status, no, forget about that's another fake No, it's a special status came out of the major national dialect, and I have said before. To solve the problems that we are talking about. You cannot solve a problem with the wrong answer. It's not an answer to the problem. Ok, docteur. Ok, merci beaucoup, docteur. Finalement, un Camerounais national, entraîneur à la tanière des Lions indomptables. Voilà le meilleur des choses qui s'est arrivé au Cameroun. This is one of the best things that Cameroonians should rejoice for. But people are complaining already. They are complaining because they don't know what they're talking about. We are used to just drinking and complaining for months. That's the problem. You complain and you don't even know what. You know, bring me one person who is complaining here, and I will ask him question. By the time I'm asking, many of them are complaining on social media about what. That's Regobé Song Bahana is not fit to. It's not fit. What is their definition they would have of taken fit? people like Patrick Mboma and them to be there. That is the problem with Cameroon, in the sense that we like to fight each other. Or we would like to fight each other. I mean, take a good example. You see, like these separatists in the diaspora trying to fight the government and so on. Even amongst themselves, they can't agree. That's how Cameroonians are. You know, they were saying, "Oh, a foreign coach was not okay." Now and now they put a black. It would have been this one. It should be the one from my village. That is the problem. We have a bad mentality. Huh? They are complaining that he's not speaking English. That you don't need English to play football. The Chinese, the Russian who came and was training us here, he could not speak neither English nor French. Listen, oh, by the way, before we even get distracted, okay. You were saying that was the best thing that has happened. Yes, je ne sais pas s'il faut dire ça en anglais ou en français, mais hier à 17h, hier j'étais dans ma voiture, j'écoutais la radio et il y avait le Dash Media qui diffusait un interview, c'était une interview, une causerie comme ça, et c'est Rigobert Song qui parlait. Et j'ai écouté pendant longtemps. Tout ce qui a arrêté cette interview, c'était le journal de 17h. Peut-être
17h, peut-être j'ai commencé à écouter ça juste 30 minutes avant. Mais Rigobert Song a parlé de sa vie et ça m'a tellement mis à genoux. Et je me disais que tous les enfants du Cameroun, tous les adultes, on doit écouter l'histoire de M. Rigobert Song et comprendre d'où il vient et de quel esprit l'anime. Et si on peut comprendre ça, ça va changer beaucoup de choses. Parce que Rigobert Song, c'est quelqu'un qui a perdu son papa très jeune. Et il s'est battu. Il s'est battu. C'est un enfant qui a 13 ans. Il a fini l'école de football de Brasserie et il était le meilleur. Et il voulait percer. Et il a pris la voiture sans même dire à sa maman et il est allé à Bafoussam. Et il a passé les nuits pendant une semaine comme ça devant les boutiques. Parce qu'il ne connaissait personne. Et par chance, il a dû voir les entraîneurs là, je ne vais pas entrer dedans, mais Dieu lui a ouvert le chemin comme ça, et c'est comme ça qu'il a fait pour monter, et Dieu a été avec lui. Et il a un esprit tellement bon, et il a compris. On parle ici de football. Quelqu'un qui a étudié le football dès son bas âge, juste aujourd'hui, il a joué, il est bon. Voilà, il va donner les leçons pratiques. Encore plus que dans cette équipe-là, il y a des gens aussi qui ont fait beaucoup d'études. Donc, c'est un travail d'équipe. Et M. Rigobert Song a le caractère qu'il faut pour diriger notre équipe. Et ce qui m'a gêné le plus, c'est que quand le ministre des Sports parler, parce qu'on a posé les questions au ministre des Sports à propos de cette blanc qu'il a nommé. Il voulait faire croire qu'on n'a pas le temps, il faut aller vite. Oh, et il a donné l'impression comme si parce qu'on est noir, on n'a pas de tête. On ne vaut pas là. Voilà une mentalité, un ministre qui parle comme parce qu'on est noir, on ne vaut rien. Vraiment, ça m'a tellement choqué. Et encore plus, vous avez vu, j'étais tellement content parce que Eto Fils est devenu le président de la FECAFOOT. Et vous savez bien que je l'ai soutenu lors de ces difficultés-là. Et Eto Fils et Rigobert Song, c'est l'exemple, c'est l'emblème de ce nouveau changement qu'on attend au Cameroun. Parce qu'il y a les gens là, dans le vieux système de la corruption, là, ils voulaient que ça continue. C'est pour ça qu'on ne voulait pas d'Eto Fils, parce qu'on va commencer à avoir beaucoup de... Mais là, on a instruction, c'est pas instruction du chef de l'État. Oui, parce que le chef de l'État a compris ce manigance, les choses qu'on fait derrière. Et quand il dit c'est le Rigobert Song, c'est pour continuer à casser toutes ces choses-là. Parce que on a mis Eto Fils, et Eto Fils veut faire marcher les choses, et le vieux là vient, ces gens-là, le vieux, ils veulent bloquer, ils mettent la peau de banane. Donc le président, parce que Eto Fils pouvait bien nommer, mais comme on ne le laisse pas faire, on lui met le bâton dans les rues, donc la présidence vient enlever ces pots de bananes là pour que Eto Fils puisse respirer, et ça va marcher. Okay. This is already the fruits of what we're talking about. Oui. Le pays va changer, les choses vont marcher bien. Eto Fils va gagner, Rigobert Song va gagner, le Cameroun va gagner, le pays ira de l'avant. Rigobert Song Bahana, they are saying that his health is not the best, and ce n'est pas lui he has not done well with the junior Lions team. C'est pas lui qui joue sur le terrain, c'est la tête qui joue, et c'est le leadership, c'est son leadership. On a besoin de son leadership et de sa tête et de ce caractère là. C'est pas lui qui va se mettre à courir à gauche à droite. Donc taisez-vous. Okay. One last question. Ok, merci beaucoup, docteur. On a un problème entre Mobile Money Yop et la Société Générale. Donc la Société Générale qui a suspendu toutes les activités du Yop. This tax, mobile money tax. Ah, mais ils n'ont qu'à aller dans une banque de la place. Ok. Mais vous travaillez avec les banques de la place. Okay. La Société Générale, c'est une banque française. Travaillez avec les banques de la place. Okay. Et Yobla, c'était un truc camerounais ou bien c'était a Cameroonian company ou a foreign company? Parce que pourquoi les Camerounais ne sont pas dans ces choses-là? C'est toujours, on croise les bras, on se plaint du matin au soir, les gens viennent à gauche, à droite pour résoudre nos problèmes. Non, nous n'avons pas de banque. Allez travailler avec nos banques. Okay, Dr. Nick, thank you very much for coming. Thank you for coming. And before we go out of the studio this morning, we're talking about health worker that was shot dead in Bamenda. Ah yes, it's very unfortunate. They keep attacking institutions that are not supposed to be attacked, when even the attackers are benefiting from the services of those people. No, the problem is when a war starts,
when a war starts, the boundaries and the opinions are very clear, all right? But with time, everything becomes murky and mixed up. It's like this. If you have a basin of water, you take a blue piece of soap and drop on this side, and you take a red piece of soap and drop on this side. At the beginning, everything is clear. The water over here is blue, the water here is red. With time, things mix over. And at the end of the day, you know, everybody begins to eat up everybody. That's what is called the dogs of war phenomenon. When the dogs of war phenomenon sets in, you have to stop the war, otherwise it will kill you. Okay, Doctor, thank you for coming. Thank you to televiewers of My Media Prime Television for watching this third edition of the program live on My Media Prime Television. Hopefully we'll be with you tomorrow for yet another edition of what the papers must have gathered in Cameroon. Do have a great Wednesday. Tomorrow is another day. Bye-bye.